Hello everyone. So in last video, we discussed about two looping statements while and do while. So and we discussed that differences between while and do while, why we use while loop and why we use do while loop. So the last looping statement is your for loop. So today we we are going to discuss about the next looping concept. That one is for loop. The last looping statement is your for loop. Okay, this looping statement also used to execute the statements repeated number of times until that specified condition became true. So but here, so compared to while and do while, so why we are going to use the for loop, in the sense, in while and do while we can't execute the number of statements specified number of times, fixed number of times. So for ಮತ್ತೆ do while loop ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಲೂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ we can execute the looping statements or statements repeated number of times for our specific number of hours for specific fixed times. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, that fixed time or fixed number of times you can fix using for loop. So but in while and do while we can't fix the specified number of times until the condition true ಆಗೋ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, while loop do while loop ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸತಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ we want to fix. So for that we have to use for loop. So and then we already discussed that for any for loop, so we have to maintain three steps. First one is initialization, condition and updation. So in while and do while what we did, so in while first we initialize and next we check the condition and next we execute the statements. But in do while first we initialize, next execute the statement, at last we check the condition. So but now in for loop we write these three statements like initialization, updation and condition checking. Initialization, condition checking and updation, these three are write it in a single for statement. So initialization, updation ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. So here first it is an entry control loop, same as your while loop. This one is also entry control loop. First we check the condition and then we execute the statements. And then next one is, it's a control statement using which the programmer can give instructions to the computer to execute a set of instructions repeatedly for a specific number of times. So here you can execute your statements repeatedly. So this one is the different looping statement compared to your while and do while. So here you can fix the number of iteration. Okay, ಎಷ್ಟು number of times ನಿಮ್ looping statement execute ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು in for loop. So next we see the syntax. So I already told, so we write all three statements like initialization, for condition expression and updation in a single statement. So here for loop we use for. This for is a keyword. So in while and do while, so while and do while are keywords. So we have how many keywords in C programming? So 32. So now for is also your keyword. First you have to write initialization. So but in while we write within parenthesis bracket ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ವು, in while we write only expression or condition, but here within bracket we write first initialization colon semicolon. So this semicolon is very important. If you miss this semicolon, so then your program will not compile and it show an error. First initialization semicolon expression semicolon updation. So we already know updation is nothing but increment or decrement. Initialization semicolon expression semicolon updation. So this initialization, expression and updation, these three are separated by these semicolons. Semicolon indicates what in C program? So end of
statement. So now first initialization end with semicolon, expression end with semicolon, last updation. So in the place of this updation, you can also write initialization values or any other expression values also you can write. Okay, so any assignment values you can write in updation, not only increment or decrement. So first initialize the value here inside for loop alla initialize ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ so if the condition is true then the statements are get executed. If the condition is false then these statements are stop execution. statement execution stop ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ then it will come and execute the next statement. So first we see the example. So here one example is there. So example is for first initialization. So in while and do while, so outside the while, so we initialize the values, but now inside that bracket of your for you initialize the value colon, so and then condition, so I less than or equal to n, and then next I plus plus. So first I value is initialized and then I less than or equal to n, condition check. If the condition is true then this printf statement will get executed. If this condition is false then this printf statement will not get executed, and then I plus plus, so I will get incremented. So in while and do while after statement updation we made, but now here in within the bracket of your for, so we perform updation also. Same, this one is also same example to print the values from 1 to n natural numbers. Okay, so for loop, so for here you write all these things initialization, expression and updation. The condition is true, this expression is true, then your statement inside your bracket will get executed, and then again it will go and check the condition. If it is false then it will print the next statement. So the only difference is, so in while we write while and do while we write initialization, updation and the conditions separately, but here we write all those three in a single statement inside for. So next we see the working. So in the for loop initialization, expression, updation statements right within a for loop in a single statement. I already told first expression is evaluated. If it is true then the for body executed, for body statements are executed. If the expression tested false then control comes out of the loop and execute next statement. Okay, so the same thing what I explained that we mentioned in exam. If they ask explain looping statements, so you have to explain 3 looping statements: while, do while and for loop. So for these 3, okay, first you write a definition and then next you write a syntax and example and flowchart and then working principle. So this one is also important question asked for 10 marks in exam. If they ask explain looping statements then you have to write these 3 looping statements, okay, their syntax, example and their flowchart and working condition. So this one is this one and branching statements, both are important questions in this module. Okay, so next we start write program using this for loop. Your first program is same program, let us see program to print natural numbers between 1 to n using for loop. Now we write a C program to print natural numbers between 1 to n using for loop. So now same in while loop and do while also we written the same program. So here what they are asking, so many inputs we need to take, so we need to take only one input, so that one is 1 to n they are asking. If they asked 1 to 10 then no need to take input. Here they mentioned n, we don't know n value, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, first included i.h, just i.h, con i.h, main function int I is for initialization. So in looping statements, if you using looping statement in your program, you have to mention I value and then n is for number of n number, okay, for taking inputs. So the I is the initial point, n is the ending point. Clear screen, printf, enter number, scanf percentage d and %n. So here first in while first we made initialization, but for from where you are looping start I is equal to 1, from where you are looping end that one we mentioned in expression. I is equal to 1 colon semicolon I less than or equal to m, and then updation I plus plus. The condition is true then it will print percentage d of I. So first what it will print, first it will print 1. Next for next iteration I value already incremented, I value become true, next it will print 2, 3, 4, 5.
5 less than or equal to 5, condition true, then it will print 5. And then after that 6 less than or equal to 5, no, condition fails, then it will comes out of loop, get ch. So here output, when you execute this one, first it will ask entire number. Okay, then now if I enter 5, then it will print 1 2 3 4 5. So but the difference between, the main difference between while and do for loop is, so in while first we initialize and then check the expression. Inside that while we write a statements and updation, but here, so that initialization, condition and updation, both these three are written in a single for loop statement. If it is true, then this print statement will get executed. This one is also just like your while loop. So for also contain for head and for body. Body enclosed within flower braces. Inside this body we write statements. So next we see next example. So write a C program to find a factorial of a given number using for loop. For loop use ಮಾಡಿ factorial ಬರೆಯೋದು. This program we already written in while loop. So now we write it in for loop. So same thing, but we have the small difference is what? The small difference is, so we write as a updation and then initialization and expression checking in a single statement. So first here we are calculating factorial. So first for that, fact is equal to 1 I initialize, I is for initialization vector, n is for accepting the input for which number we are going to take a, we are going to find a factorial, and then fact is equal to 1. I already told, if you are performing multiplication, so in looping statements, so multiplication ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ then you initialize to 1. If you are performing addition or subtraction, then you initialize to 0. So clear screen, enter the number to find the factorial, scanf percentage d and percentage n. So for I is equal to n, first I initialized I value to n value to I. Why? Because here in while loop, what I explained, there we find out factorial in reverse order, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So increasing order, 1 into 2, 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 1, right? So now in that program in while loop, so I explained in the form of 1 into 2 into 3 into 4 into 5. But now we have to find out, we are going to find out that factorial in the form of 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That's why first I initialized I value to n value to I. Okay, n is equal to 5, I is equal to 5 now. So next we have to find out the condition. So that the condition is I greater than 0, till I will be greater than 0. So then it will find out the fact is equal to fact into I. So I decrement, here we are find out in the form of decrement, decreasing order ಅಲ್ಲಿ ನಾವು find out ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ then you have to use decrement. Increasing order ಮಾಡಿದ್ರೆ looping ಅಲ್ಲಿ increment operator ನ use ಮಾಡಬೇಕು. So I minus minus factorial, fact is equal to fact into I. At last that value will be stored in fact. That's why factorial of percentage d is equal to percentage d. So now here I am find outing. Next we are print the factorial value. So that's why factorial of percentage d is percentage d. So factorial of 5, if you give 5, so then 5 factorial value is equal to 120. 4 factorial value is equal to, so 4 into 3, 12, 12 to the 24, 24 into 1, 24, 24 it will print. So factorial of 4 is equal to 24 it will print. So first 4, where that 4 value we get from n, and then 24 value we get from factorial. So that we print. So next output, so when you execute this program, first it will ask enter the number to find a factorial. So if you enter 4, then it will print factorial of 4 is equal to 24. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. So here we are find out the factorial in decreasing order of your natural numbers. Okay, so I hope you understand this one. So try to execute these programs in your laptop or mobile. So next program, so your next program is write the C program to check whether the entered number is prime or not. So next you have to find out the given number is prime or not. So number prime ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what are prime numbers? So prime numbers are nothing but the number is divided by itself or by 1. So 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ, so that one we called as prime number. Which are the prime numbers? We have 1 2 3 5 7 7 11, and then we don't have 9. 9 is not a prime number.
So to find out that prime number, okay, so now we have to write a program, and then this program is very important for your examination purpose. And then you have this program in lab also, but we write by using functions use ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ, not like this, but in exam this one is the important question for exam purpose. So include std.h, con.h, void main. So what we need to, for this program we need to take one input, and input is n. So n value you have to take as an input. So n is an input, and then I is for initialization vector. So void main enter n, clear screen, enter number. So first you have to enter the number, so enter number. Next we start find out that number is prime or not, prime ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. So to find out that prime number, so first we start with I is equal to 2. So we already know 1 is a prime number, right? So 1 is a prime number, that's why don't start with 1. So you start with 2. Okay, now I start with I is equal to 2, I less than or equal to n minus 1. Till n minus 1 we have to check the condition. I is equal to 2, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. So I plus plus. So next you have to find if n modulus of I, so what I value you have, that n modulus of I equal to 0, then printf percentage d is not a prime number. So this one is the looping condition to find the prime number. First you have to start your initialization with 2. So why sir, why we not start with 1? Because of 1 is a prime number, we already know. If the user enters 1, so no need of checking that for loop. For loop ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, directly you can print that 1 is a prime number. So if they enter 2, 3, 4, 5 like this, then you have to find. So for that's why I start with 2. So 2 is our iteration, first iteration. So 2 less than or equal to n minus 1. Now if I take, if I want to find out that 3 is a prime number, so here I will show you. So 3 is a prime number. So now I take n is equal to 3. So our I value start from 2. First we have to check what? We have to check the condition I less than or equal to n minus 1. Okay, I less than or equal to n minus 1. So 2 less than or equal to n is equal to what? 3 minus 1. 2 less than or equal to 2. Condition false. Then we can directly conclude that 3 is a prime number. So next I check for n9 also. 9 is a prime number or not? 9 is not a prime number. First I took n is equal to 9. First we start our iteration with I is equal to 2. Okay, I is equal to 2 in the start ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, I is equal to 2. So I less than or equal to n minus 1. 2 less than or equal to n minus 1. So 2 less than or equal to 8. n minus 1 is 9 minus 1, 8. Yes, condition true. So if the condition is true, next what we need to find out? Next we have to check if n modulus of I equal to 0. Condition true adre next you have to check n modulus of I equal to 0. So n modulus of I equal to 0 ಆಗಿದೆಯಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So n modulus of I is what? N is what now? 9. I is what? 2. 2 modulus of 2 equal to 0. So 1 equal to 0. Now condition fail. 9 modulus of 2 again ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. So I equal to 0. No. Condition fails. Condition fails ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೂಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ printf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ್ ಲೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ 3. 3 less than or equal to 8. Condition true. Next we have to find out next if the for loop is true, then it will go and check the if condition. So if ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, so if ಅಲ್ಲಿ n modulus of I equal to 0, n value is what? 9. I value is what? 3. n modulus of 3 equal to 0. n modulus 3 is what? 0. 0 equal to 0. Condition true. The condition is true, then what it will print? It will print percentage d is not a prime number. So for this percentage d, it will take n. So n value is what? 9. 9 is not a prime number. So if you found this one is not a prime number, if you found any number is not a prime number, then okay, then after printing this statement you stop execution. Don't execute this for loop again. For loop na ಮತ್ತೆ again check ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ we got our result, ನಮ್ಮ result ಬಂದಿದೆ. So that number is not a prime number. No need to execute other statements. So if this looping condition is fails, then that loop will comes out of this for loop. It fail ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ so ಈ for loop ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ get ch exit of 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. get ch ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, exit of 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ. exit of 0 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್. 0 is nothing. ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ 0. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಲ್ವಾ, 3 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 7, ಸರ್ ನಾನು 7 ತಗೋತೀನಿ, 7 ತಗೊಂಡು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ 7 is also not a prime number. 5 ತಗೋತೀನಿ ಸರ್, ಸೊ ಟೇಕ್ 5. ಸೊ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ is equal to I less than or equal to 5 minus 1 is 4. So 2 less than or equal to 5 minus 1, condition true. So next it will check if n modulus of I equal to 0. So n modulus of I in the sense n value is what? 5. 5 modulus of I is what? 2. So 5 modulus of 2 is what? 5 modulus of 2 is what? 2, right? So sorry, 5 modulus of 2 is 1. Okay, 1 equal to 0, condition fail. But I value increment to 3. So 3 less than or equal to 4, condition true. Again come here. So 5 modulus of 3 equal to 0. 5 modulus of 3 is what? 2. 2 is equal to 0. Condition fails. Again I value incremented. So to 4. 4 less than or equal to 4. Condition true. So here 5 modulus of 4 equal to 0. Condition false. So 5 modulus of 4 is what? 1. 1 equal to 0. Condition false. So condition false. I value incremented to 5. Y is equal to 5. 5 less than or equal to 4. Condition fails. Then this comes out of this loop and print 5 is not a prime number. Percentage is what? N. N is not a, N is a prime number. Okay. So try to execute this program and try to write tracing by taking different values except this 3 and 9. So if you get result for 9, then it's good. Then your program will become correct. Okay, ನಿಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 9 ಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 9 ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಟ್ರೇಸ್. Okay, next we see next program. So this one is also very important program for your examination purpose. So write a C program to find Fibonacci series for a given number. So Fibonacci series, do you know about Fibonacci series? No sir. So if you don't know about Fibonacci series, listen here. First we see what is that Fibonacci series. Fibonacci series is nothing but first you have to take two numbers 0 and 1. Okay, so Fibonacci series ಅಂತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 0 and 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? n0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ n0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 0 ಅಲ್ಲಿ 0. n1 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, 0 and 1. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 0 and 1. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 0 and 1. ಸೊ 0 1, so 0 plus 1 is what? So 1. So then you get third value. Then next for fourth value, so you have to add previous two values. That for fourth value, previous two values is what? 3 and second values. 1 plus 1. Then you get 3. So for find out next value, next you have to add that previous two value. 2 plus 1, 3. Next 5. For 5, next you have to add previous two values. 3 plus 2 is what? 5. So and then this one is the Fibonacci series for n is equal to 6. If you take n is equal to 6, Fibonacci series value is 6. If n is equal to 1, 1, 0. n is equal to 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 0 1 you have to print. 2 ಕೊಟ್ರೆ 2 numbers print ಮಾಡಬೇಕು, 0 and 1. 1 ಕೊಟ್ರೆ only one number, first number is 0. and 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 and 1. 3 ಕೊಟ್ರೆ 0 1 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ third number ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 numbers ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 1 1. ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ 2 numbers ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 values ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 values ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. So then you get the series. So next n is equal to 10 ಅಂದ್ರೆ 10 values ಬರಬೇಕು. 10 values ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? First 2 values are 0 1. Third value 0 plus 1 is 1. Fourth value 1 plus 1 2. Next for fifth value previous 2 value 2 plus 1 3. Next for 5 3 plus 2 5.
and then for 8 5 plus 3 8. Next for 13, next 13 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 plus 5 previous 3 values, and then 21 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 13 plus 8, 24 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 21 plus 13 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ total 10 numbers you got. Okay, this one is the Fibonacci series. Now we write a program. So program ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ before going to start write program, first we have to make some initial ideas or initial preparation. First preparation is what, in a sense, to find out the Fibonacci series, first we have to take two numbers. Okay, the two numbers are n1 is equal to 0 or Fibonacci 1, fib1 is equal to 0, fib2 is equal to 1. Next we have to find out fib3. We don't know fib3, that's why we initialize that fib3 is equal to empty variable. Okay, so first n is for accepting Fibonacci series number. For how many numbers you have to find out the Fibonacci series, that input you need to accept I. Okay, next Fibonacci first value fib1 is equal to 0, fib2 second value is equal to 1, fib3 we don't know. How to find out fib3? Fib1 plus fib2. Okay, next clear screen, printf, enter the number. Okay, enter number. First if n is equal to 1, n1 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ series only one value print ಮಾಡೋದು, that value is what? fib1. Okay, n is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ n is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ fib of 1. fib of 1 ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ, 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಸ್ 2 3 4 5 ಯಾವ್ದಾರ ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, fib1 fib2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ fib3. printf percentage d slash n fib1 fib2. ಸೊ fib1 ಮತ್ತೆ fib2 ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ fib1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, fib1 fib2 ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ 3 ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3. 1 2 ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಇಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ರೆ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಇದ್ರೆ 2 ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3. 2 ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3. 3 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ, i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ fib3? fib1 ಪ್ಲಸ್ fib2. ಸೊ 3 ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, fib1 fib2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, fib3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fib3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ fib3 ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fib1 is equal to fib2, fib2 is equal to fib1. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು fib1 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ 3 ನಂಬರ್ಸ್, 1 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ 0 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. 2 ಕೊಟ್ರೆ 0 1 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬಂದ್ರೆ 0 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ 4 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ fib1 ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ fib2 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ fib2 ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ fib1 ಮಾಡ್ಬೇಕು, fib3 ಇರೋದನ್ನ fib2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದೆರಡು fib1 fib2 ಆಯ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದನ್ನ fib1 ಮಾಡ್ಬೇಕು, fib2 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ fib1 ಅನ್ನ fib2 ನ ತಗೊಂಡು fib1 ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದೀನಿ, fib3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು fib2 ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 4 5 6 ಏನೇ ಇದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ch. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು, 0 1 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, n is equal to 1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. n is equal to 1 ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ನೋ, n is equal to 1 ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ fib3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, fib3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ fib1 is equal to fib2 is ನ fib1 ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, fib3 ನ fib2 ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ n is equal to 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 4 is equal to 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಸ್. ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, fib1 0 fib2 1 ಬಂದಿದ್ಯಾ, 0 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i is equal to 3, 3 less than or equal to 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. fib3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 plus 1 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ 4. ಸೊ ಅಗೇನ್ fib1
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಬ್ ನ ಫಿಬ್ 1 ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ನ ಫಿಬ್ 1 ಹಾಕ್ತಿವಿ ಈ 1 ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಫಿಬ್ 3 ನ ಫಿಬ್ 1, ಫಿಬ್ 3 ನ ಫಿಬ್ 2 ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಫಿಬ್ 3 ಗೆ ಫಿಬ್ 2 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫಿಬ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ 1, ಫಿಬ್ 3 ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. i ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n, 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n, 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಬ್ 3 is equal to ಫಿಬ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಫಿಬ್ 2. ಫಿಬ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಫಿಬ್ 1 1, ಫಿಬ್ 2 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2. ಸೊ ಫಿಬೊನಾಚಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 0 1 ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 0 1 1 2. ಓನ್ಲಿ 4 ಕೇಳಿದ್ವಿ, 5 ಕೇಳಿದ್ರೆ 0 1 1 2, 2 plus 1 3. So 3 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this one is the Fibonacci series. So try to execute this program and run and see the output. Okay, next concept is nested loop. So just like nested if is nothing but what? So execute the if statement inside another if. Just like that, execute looping statement for loop inside another for loop. You can execute any looping statement inside another looping statement. You can execute while inside another while. We can execute do while inside another do while. Okay, you can execute for inside another for. So but mainly we use for loop for nested. Okay, we are mainly use nested for loops. Okay, we are not rarely we are using while nested and do while nested. So but mainly, okay, in many of the applications we use nested for loops. So nested looping statements called inside another looping statements are called looping statement calling inside another looping statements are called nested loop for loop, nested loop. Nested can made for while, do while and for loops. So mainly we use nested for loops. So next, nested for loops. So for loop called inside another for loop are called nested for loop. So for loop na so ಇನ್ನೊಂದು for loop ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that one is nested for loop. So syntax is first for loop. So initialization, expression, updation same. Okay, inside for loop ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, for loop ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, initialization, expression, updation. So this outer for loop, so ಹೊರಗಡೆ ಏನು for loop ಇದೆಯಲ್ಲ, this one is outer for loop. So and then inner for loop. So sir ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? First outer for loop will check the expression. Outer for loop expression check ಮಾಡುತ್ತೆ. So condition true ಆದ್ರೆ next inside for loop ಏನಿದೆ that one is executed. So ಈ for loop ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ until that inside for loop expression becomes true. For example, inside for loop ಅಲ್ಲಿ 100 times loop execute ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ 100 times condition ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ again it will come and check the condition in outer for loop. First outer for loop condition true ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ then only inner for loop will get executed. If your outer for loop condition fails in the first iteration, so then your inner for loop will not get executed. So until your inner for loop will get executed, your outer for loop will not get incremented. Okay, first outer for loop condition check ಆಗಿ next inner for loop execute ಆಗುತ್ತೆ. outer for loop ಅಲ್ಲಿ condition fail ಆದ್ರೆ inner for loop execute ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ outer for loop ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. and then this nested for loop mainly used to display elements in matrix format and to perform matrix multiplication, matrix operations, addition, multiplication. So mainly we use nested for loop. By using this nested for loop only we are performing addition, matrix operations. Okay, matrix operations like matrix addition, multiplication and subtraction you can. Okay, next. Okay, this one is also important question in your exam. Okay, you may accept this question like this. So write as a program to print below figure. So they are given like this. Okay, they given the figure like this. Okay, star, first 1 star, 2 star, 3 star, 4 star. Okay, now you have to write a program to run this one. This one is very easy. Okay, so just you have to use nested for loop. Nested for loop ಅನ್ನು use ಮಾಡಬೇಕು. So here first you have to see the figure and then you have to check how many rows and columns are there. So this one for looking, this one is in the form of matrix. Okay, assume this one is in the form of matrix. So how many rows are there? 1 2 3 4. And then how many columns are there? 1 2 3 4. Sir, in first row ಒಂದೇ column ಇದೆ. So no, in matrix in which row you have highest number of
ಕಾಲಮ್ಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ರೋ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ matrix columns. So 4 cross 4 matrix. Okay, but here these are all empty cells, so we are not filled. Okay, so now if you want to display data like this, then you have to use nested for loop. So now we have to create two for loop. So for two for loop we have to initialize two values na initialize ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so first include a std conio.h void main first. So here two initialization vector for two loops I and j. Clear screen. First I start with I is equal to 0, I less than or less than 4. If you take the 1, here you have to mention I less than or equal to 4, but now I took 1. Okay, sorry, now I took 0. So 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 0 1 2 3. Okay, 4 rows ಆಗುತ್ತೆ. So if you take 1 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ತನಕ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 3 ಬರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಬಂದ್ರೆ 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 4 ಬಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I is equal to 0, I less than 4, I plus plus. So condition true ಆದ್ರೆ. Okay, so ನಾವು rows ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. So and then the main thing is your outer loop represents row and then inner loop represents columns. Outer loops ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, rows ಅನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Inner loop ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, columns ಅನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ always. So if you display the data in the form of matrix ಅಲ್ಲಿ display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ for I is equal to 0, I less than 4. So this condition check for 4 rows. Okay, 4 rows. So I is equal to 0. So 0, right? Yes, 0. So as 0 less than 4, condition true, I plus plus. So why you take 4 sir ಅಂದ್ರೆ 4 rows ಇದೆ. So each row ಅಲ್ಲಿ first row ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, 1 ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು 4 rows ತನಕನೂ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ j is equal to 0, j less than or equal to I. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ j less than or equal to I ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಆ 1 ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, I ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಂದಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 rows ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಹೋದಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕಂಡೀಷನ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಹೋದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಿದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಐ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. So here they are mentioning star asterisk symbol. This one is a character. So how you represent the character? Percentage C. Character na percentage C ಮಾಡಿದೀವಿ. So that one directly you can print. Okay, character represented within a single quote ಒಳಗಡೆ star ಹಾಕಿದೀವಿ. Okay, that star will printed here first column. So next I value j value increment ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮತ್ತೆ outer for loop execute ಆಗಲ್ಲ. So j value 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 less than or equal to 0 condition fails ಹೋಗುತ್ತೆ. I value ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 less than or equal to 4 condition true, I plus plus. J is equal to 0, j less than or equal to I value is what now 1, 0 less than or equal to 1 condition true, then it will print here. Okay, so next one, okay, but here according to our program here it will not provide space. For providing white space what we have to do, we have to use after percentage t we have to use slash t tab space. Okay, so slash n new line jump ಆಗುತ್ತೆ, slash t ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಜಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಾರಿ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, j is equal to 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ figure. Okay, what they given. So and then you can also print numbers. For printing numbers, so you use like this same. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 2 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4, 1 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಲೆಸ್ than or equal to 4 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 4 rows ಇದ್ರೆ 5 ಇದ್ರೆ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. and then j is equal to 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. j less than or equal to i ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ 4 3 2 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ i j ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 4 ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. j ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. 4 j less than or equal to i greater than or equal to i ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, j is equal to 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, j less than or equal to i ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ j is equal to 4 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ j greater than or equal to i, j minus minus ಮಾಡಿದ್ರೆ the print like this. Okay, try to write the programs and then execute and then print output. So next one is this here. So variations of for loop. So you can write for loop like this also in your exam, in your interviews. Okay, these questions are very important. Okay, they're asking these questions for. Okay, so if you not mention anything, initialization values, expression values, and updation values, also just if you mention that semicolons, then your loop is get executed. It will not print any errors. Okay, but this will go to infinite loop. Infinite loop ಹೋಗುತ್ತೆ. infinite ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಬರೆದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಬರೆದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. 1 ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಎನ್ ಎರರ್. So this one is very important if you go to interviews. So for loops ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಬರೆದ್ರೆ that one is not a valid. Okay, so watch this video. Okay, so only one concept is remaining in this module. So that next concept, simple concepts are unconditional branching statements that we discussed in next class, sorry next video. So watch this video. If you get any doubts, so please message me. Thank you.